Hi guys, it's our journaling time today. I'm working in my Moleskin journal, and most of you know I prefer working on loose pages, but as I always say, this needs to be used up. And I'm working here with an aqua ground, that's from Schminke, just to prepare. Normally I use gesso, but I knew I wanted to use some water-soluble media, so that's why I used this aqua ground. It has more tooth and it soaks up. It's a bit absorbent, let's say that, and soaks up a bit of the watercolor media, and yeah, works a bit more like a watercolor page or paper. And so preparing other stuff here I want to use collage, and my focus here is this old postcard. It's from 1902 or 3 or so. I have a collection of old postcards from my great grandparents. They collected them and was sent to them actually. So, and actually, I don't know what to do with them. Collecting them, looking at them, of course, but I started to use them in my art a long time ago, and every now and then I use them when I do this vintagey type of themes. Here directly on my aqua ground, I'm using some inks, acrylic inks in a blue turquoise blue stuff, and I will use some brown. I like this combination, especially when I work vintagey, and put it on, dab it off again, and you can see where the page isn't protected enough with this aqua ground. It soaked through, but I think the effect is quite nice. I really like it. It's this grunginess and messiness. I quite like it. So wasn't planned, but a great result. So using here the brown, and that's my background, and then I start to glue this paper you can see on the right. I will glue it on with a dry glue stick, because I wanted to keep any gluing media away from the front, because of working with watercolor or water soluble media. So, and when you use this glue on top, it gets more plasticky and it's not taking it nicely. So that's why I do this. And you see that's blue. It's this stick where you exactly see where you have glued already, and when it's dry, it's white. So or it's seen through. It's transparent, so you won't see it anymore. I'm working now with my distress inks here in the same colors and vintage, and this turquoise peacock feathers it is, I think. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine Seite hier, eine Art Journal Seite zeigen in meinem Moleskin, in dem ich ja nicht sehr oft arbeite, weil ich einfach lose Seiten bevorzuge, aber ich muss es ja irgendwann benutzen. Und da bin ich jetzt ganz tapfer und mache das. Ich kann da natürlich nicht sehr texturreich drauf arbeiten, weil natürlich dann irgendwann, wenn das Buch dann halb voll ist und du hast so viel Zeug draufgepackt, dimensionales Zeug, dann ist nicht mehr mit Schließen und mit draufarbeiten vernünftig. Deswegen schaue ich hier immer, dass ich Sachen mache, die flacher sind. Und hier diese Postkarte, diese sehr, sehr alte Postkarte von 1903, glaube ich, die ist mein Fokus. Ich habe hier so eine ganze Sammlung von Postkarten von meinen Urgroßeltern. Und was mache ich damit? Ich bin ja die Letzte meiner Art, und wer will sowas? Und deswegen verbrauche ich das hier in meiner Kunst, und das funktioniert immer ganz gut, wenn ich so im Vintage-Bereich arbeiten möchte. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Seite erstmal mit Aquagrund behandelt, weil ich wusste, ich will so Wassermedien benutzen, und habe dann auch hier dieses Papier, das ist so ein Papier, ist von Tim Holz, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, das ist ja so halb durchsichtig, ist ja, da gibt es ganz nette Motive. Ich habe nur noch das,
Und das passt immer ganz gut dazu. Das habe ich dann mit dem Prittstift geklebt, mit diesem blauen Zeug, damit man sieht, wo man schon geklebt hat. Das wird hinterher transparent wieder, wenn das trocken ist, weil ich eben auf der Oberfläche nicht irgendein Plastikmedium haben wollte, weil ich ja weiterhin mit wasserlöslichen Medien arbeiten wollte. Das wusste ich schon. Habe dann jetzt hier auch, weil ich ein bisschen Textur drauf haben wollte, mit Modellierpaste gearbeitet. Die erste, die ich drauf gepackt, die war mir zu rau. Ich mag das ja, wenn die so rau ist, aber in dem Fall habe ich mir gedacht, nee, da kannst du nicht mehr vernünftig drauf arbeiten. Deswegen habe ich die wieder runtergekratzt und nehme hier so eine sehr, sehr weiche Modellierpaste, die auch ganz weich, dann hinterher kann man da ganz weich drauf arbeiten. Kratze so einen ganz kleinen Teil wieder ab. Ich wollte definitiv dieses Muster behalten, also es ist schon mal angetrocknet und dann nehme ich nur so einen Teil von der Oberfläche ab. You know, I used first this modeling paste saw me using. That's very rough and very textured, and I knew I wanted to work on top of it, so I scraped it off again and worked with a very soft and more plasticky modeling paste and let it dry, half dry, and scraped the most on top off again just to keep the pattern, and that worked quite well. And as I just explained it in German, this, working in this journal, I really have to think about using a theme where I'm not using a lot of textured or dimensional stuff, because it's a book, and when you use too many of these dimensional pieces, when you half through, you won't be able to close the book again or work properly in it. So that's why I'm trying to work here very with flat media or with flat embellishment, and most of the times it works quite good. But sometimes, this weird ideas, and yeah, it's something, art journaling for me. It's just working with the flow, and that's why I really can't plan it 100%. But we all know that. But basically, in this case, it worked out well. So this paper you saw me masking or stenciling with these butterflies, that was actually deli paper that I tea-dyed at some stage, and I quite like to use it, especially in this vintage themes. It's really great. So I used vintage ink here to go over it and stencil it, glued it on, and now I'm trying to find out how to use this envelope. I dyed this envelope a month ago and didn't use it, so it's laying around here, and at some stage I had to use it up, and that was perfect now as a background or a layer here for my postcard. Ich hatte hier diesen Briefumschlag schon ewig liegen, den hatte ich mal eingefärbt mit dem Distress Ink Vintage Foto, und ja, irgendwie wollte ich es benutzen, es lag schon so lange rum. Aber so als Ganzer war mir dann auch zu groß, der hätte dann zu viel abgedeckt, und in dem Fall nehme ich jetzt nur die Hälfte, bisschen von dieser Wellpappe noch, und jetzt klebe ich erstmal alles zusammen. Und dann ich hatte ja die Postkarte schon halb durch, die war mal eingeknickt und hatte da halt so diesen Riss vorgegeben, und jetzt hatte ich mir gedacht, Mensch, hab den noch weiter eingerissen oder zerrissen und klebe das jetzt so in Fragmenten. Fand ich einfach wesentlich interessanter, als es dann in diesen 2 Stücken einzukleben. You know, this postcard had it was almost half through anyway, so I wanted to glue it down like that, but then I thought, oh, come on, tear it apart a bit in little fragments, and that's what I did. It looks so much more interesting, don't you think so? And that's what I did, glued everything down. So, and then I got the idea to use this little stencil here, some self-adhesive stencil with a black salt. Yeah, and I thought, because of the contrast and you know me, I like a good contrast, but I didn't like it afterwards. It was far too dark, and I don't know. I didn't like it. So you
will see me changing that later. At the moment, I'm working with black, and I think it's good. But later, I think it's awful. Not awful. It's okay, but yeah, I wanted to change it. As I said, art journaling is a process, and you never know where you might end up. And using some washi tape here in different colors, and what I really like to do with washi tape down, keep it as the whole tape stripe. I tear it apart. I really like that, and it gives this rough edges, and it's more distressy, and so that's what I like. It adds to the grungy look, doesn't it? So, ich habe dann hier noch so ein paar Sachen dazu gebracht, vor allen Dingen mit der Schablone hier und schwarzen Ink. Distress Ink habe ich benutzt. Ich fand das eine gute Idee zu dem Zeitpunkt, aber irgendwann habe ich gedacht, nee, komm, das ist so dunkel. Ich meine, ich liebe ja schon einen guten Kontrast, aber in dem Fall war mir der Kontrast zu kontrastig. Das werde ich später ändern, werdet ihr noch sehen. Im Moment finde ich das noch gut. Es wird schwierig, wenn ich dann versuche, meinen Text drauf zu bringen, die Wörter, weil ich das in schwarz haben wollte. Und da habe ich gedacht, nee, irgendwie, das sieht so düster aus und gar nicht schön. Und darum ändere ich das dann noch. Das werdet ihr sehen. Aber erstmal werde ich so ein ganz kleines bisschen hier abnehmen mit Gesso oder wegnehmen von dem Dunklen. Natürlich mischt sich das Gesso mit dem Distress Ink. Das tut es, das ist wasserlöslich und verschmiert. Das könnt ihr sehen. Das fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Und das gibt mir aber jetzt die Grundlage, dann nochmal mit der Schablone drauf zu gehen und eine andere Farbe zu benutzen. Habe also schön das Gesso drüber und das deckt dann viel besser. Gehe aber nochmal hier mit Weiß drüber. Ich packe erstmal meine Schablone wieder drauf. Ich glaube, ich packe das hier in das Weiß und dann presse ich das auf die Seite. Das funktioniert in dem Fall ganz gut, gar nicht so schlecht, aber später werde ich da nochmal einfach mit den Fingern drüber gehen und das Weiß aufbringen. You know, I used some gesso here to mute down the background a bit. It was far too dark in total, and here I used the same stencil again just to get the pattern a bit lighter. And of course, the gesso in the background gave me now a better coverage for my peacock feather ink here. And I will definitely cover the black parts on the card as well. That one I will go over with my fingers with white. And on the bottom, that part I forgot, I will do later, but I saw it in time and I thought, oh, I forgot that. That should be blue as well. So I will do that later. You will see me doing that. So, ich habe dann hier das auf den Karten erst noch vergessen und gehe da jetzt nochmal drüber mit Weiß und mit Peacock Feather. Und auf der unteren Seite von der Postkarte, das hatte ich komplett vergessen. Aber das mache ich dann später. Das fällt mir dann Gott sei Dank noch früh genug auf. Und wasche natürlich hier alles von den Washi-Tapes runter. So ein bisschen Krickel-Krackel hier und da. Passte ganz gut, fand ich. Aber mit einem Graphitstift hier. Das ist so ein Graphit-Vollstift. Und jetzt klebe ich meine ganzen Sachen noch. Das ist Past, eben Vergangenheit. Und dann die neuen, die hatte ich noch rumliegen. Die ist dimensional schon beklebt. Hinten auf der Rückseite mit dem Schaumstofftape. Und das kommt drauf. Aber das ist einzig richtig dimensionale da. Und dann die Sterne noch. You know, I had this past glue this past down. This 9, for example, it had this dimensional tape already. I had it laying around here, didn't use it for something. So it hasn't got any meaning, although 9 is my lucky number. Yeah, so it's great. Like to use it. And now I saw that I missed that black stuff on the bottom of the postcard. And that's what you can only see my head.
So, gone now, and I will go over with peacock feather here as well, and that's it. And you will see the close-up then already. Das war's jetzt schon, das war der letzte Rest hier. Und jetzt kommt schon das Close-up. Also, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project next week on Wednesday, as usual now. And until then, I wish you a fantastic time. And stay healthy, guys. Stay still carefully out there. And most important thing, or the important thing at all, is never forget to stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht konntet ihr sogar irgendwas mitnehmen, den einen oder anderen Tipp, Anregung, Inspiration. Und danke euch fürs Schauen nochmal und hoffe, wenn es euch gefällt, dass ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und über einen Kommentar würde ich mich auch riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder in einer Woche, mittwochs. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt gesund, aber vergesst niemals immer schön kreativ sein. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.